Ομοσπονδίας για αυτή την ξεχωριστή τιμή, η οποία σημαίνει πολλά, θα συμφωνήσει πολλά, αλλά αποδέχομαι αυτή την τιμή εκ μέρους όλων εσάς, αγαπητοί φίλοι, γιατί πολλοί από εσάς σε αυτό το δωμάτιο αξίζουν αυτή την τιμή. Με πολλούς από εσάς ήμουν συνειδητοπόρος τα τελευταία 40 χρόνια, γιατί ήταν ένα ανηφορικό μονοπάτι. Την αποδέχομαι επίσης εκ μέρους της οικογένειας μου, των παιδιών μου και του βράχου που έχω δίπλα μου για 40 χρόνια, την γυναίκα μου. Καθώς επίσης και τις χιλιάδες μέλη της AHEPA, της μεγαλύτερης και αρχαιότερης οργάνωσης, την οποία έχω την τιμή να ηγούμε αυτή τη στιγμή, και είναι εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο από τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Καρακώστα, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γιώργο τον Χωριάτη, τον Κρίστο Κέιτσον, τον Ζήνον, τον Βασίλη, τον Θεμιστοκλή, τον Τζιν and so many others. Σας ευχαριστώ. I really thank you from the bottom of my heart. I'm really humbled. I'm really humbled because when I was working with some others to create this award right there, about 30 years ago, I never thought that I would be the recipient of this 30 years later. And even though ποτέ δεν αγιάζει στον τόπο σου, I believe I'm an exception to it. So it's a special moment. I've been serving the Cyprus Federation of America for almost 40 years. And I'm glad that this organization continues to lead and continues to serve the community. Sometimes we get disappointed that we have not seen real results when it comes to the liberation of Cyprus. But my friends, we should always wonder what would have been if it wasn't for our efforts. For the first time in 50 years, Cyprus and the United States, their relationships are at the highest level. The President mentioned it before. 2 weeks ago, Cyprus and the United States signed a strategic alliance, which is not normal for the United States to sign agreements with non-NATO members. Mind you, the small, occupied Republic of Cyprus. But thanks to you, Mr. President, and your government, you have managed to make Cyprus useful and necessary for the first time. And even though we always talk about justice, my friends, there is no justice. There are interests, συμφέροντα, ούτε φιλίες, ούτε συναισθήματα. And if we are able to take advantage when the stars are aligned, and I must tell you, this is the first time that the stars are aligned, with the latest developments in the greater area of the Eastern Mediterranean, I think we can be hopeful. And yes, Mr. President, my dear friend, continue to lead and show that Cyprus can be a very important player. And when the Europeans and the Americans realize that they have a factional friend in the area, I'm sure when the time comes to discuss a solution, the solution better be factional and viable. So, my friends, we have been fighting for a long time, and we shouldn't get disappointed, because we managed to keep Cyprus on the front line. 50 years later, we still talk about Cyprus. And because I see a lot of friends from the mainland, Ελλάδα, and I see my friend Stelios Zervoudis there are those, Mr. President, that say ότι το Κυπριακό κουράζει, ότι έχουν περάσει 50 χρόνια. Υπάρχουν και οι αφελείς που λένε ότι η Κύπρος κοίται μακράν.
αλλά να ρωτήσω τους φίλους μου τους χιώτες στα δεξιά μου, αν πράγματι η Χίος κοίται μακράν. Το είπα πολλές φορές και θα το ξαναπώ απόψε. Στην Κύπρο, αγαπητοί φίλοι, δοκιμάζονται τα όρια του ελληνισμού. Μην νομίζετε ότι οι Τούρκοι θα σταματήσουν στην Κύπρο. Απλά εκεί μας δοκιμάζουν. Γιατί μετά είναι τα νησιά του Αιγαίου. Είναι το Αιγαίο itself, Thrace and Macedonia. So let's don't forget. Let's don't forget. And it is time that we take seriously our role here in the United States. Because we have and we can play a vital role. Away from politics. Here in the United States, Mr. President, we stay away from politics. We stay away from the αρρωστημένα κομματικά πάθη, both in Cyprus and here in the United States. We support those that support Cyprus and Greece. Nothing more, nothing less. And we will continue to fight for the liberation of Cyprus. And I think we have contributed a little bit. And I have to say that every organization here in the United States can contribute one way or another. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε απεριόριστα πράγματα. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αγαπητοί φίλοι, γιατί ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία at this time they've been attacked on many different fronts and we don't have the luxury to be divided. And we must believe in what we try to accomplish. Και πραγματικά πρέπει να το πιστέψουμε, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι η απελευθέρωση θα έρθει. Και όταν το πιστέψουμε, να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του αγαπημένου μου Κωνσταντίνου Καβάφη, τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας και τον θυμωμένο Ποσειδώνα, στο δρόμο μας δεν θα τους βρούμε άμα δεν τους έχουμε μέσα στη ψυχή μας. Είναι πολύ βασικό to remember one thing. Nobody's gonna fight our fight. Nobody. We have to fight our fight. And going back to St. Paul, we have an obligation to continue fighting the good fight. We have to keep running the race and we must keep the faith. Και θα ήθελα να τελειώσω με τα λόγια του αγαπημένου μου εθνικού ποιητή, του Βασίλη Μιχαηλίδη, και να με συγχωρήσετε, αλλά αυτό είναι στην παφίτικη διάλεκτο. Η Ρωμιοσύνη ευφυλή συνόκερη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει, για τη σέπη που τάψει ο Θεός μου. So we must remain hopeful, we must remain determined, and at the end of the day we will be triumphant. And the sun of freedom will shine all over Cyprus. We are at your side, Mr. President. We remain committed. We remain dedicated soldiers for the cause of liberation. Nothing more, nothing less. So, on behalf of all of us here today, I accept this award because you all have contributed and you all continue to contribute. Sometimes, some of us get more recognition than others, and that's not correct at many times. But I humbly accept it on behalf of all of you, on behalf of everyone who is fighting για τα δίκαια και τα δικαιώματα του ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και σε όσους από εμάς μαχόμαστε καθημερινά για την απελευθέρωση της Κύπρου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και είμαι σίγουρος πολύ σύντομα, Πρόεδρε μου, θα πούμε ελευθεριά στην Κύπρο μας. Να είστε καλά.